It's 6:30, school night. Who sleeps at 6:30? Okay, it's 6:30 now. Who's Ladies and gentlemen, on behalf of EasyJet, welcome to Rome, Leonardo da Vinci Airport, where the local time is 2 o'clock p.m. For your safety, please continue to remain seated with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt sign been switched off.
Please make sure to take your personal belongings with you by checking in the seat pocket, underneath the seat and in the overhead lockers. Do take care when opening the lockers in case anything falls out. Smoking is not permitted here outside the terminal building. Any electronic devices, including your mobile phones, must remain off until the aircraft doors will be reopened. Summer destinations like Ibiza, Mykonos, Palma de Mallorca, Dubrovnik, Split are already available on sales on our website. Visit EasyJet.com to book your next trip. And on behalf of the captain, myself and my crew, thanks for choosing to fly with us today, and we hope to see you sometime back soon on our aircraft. Thank you and arrivederci. Signore e signori, in nome di EasyJet, benvenuti a Roma, aeroporto Leonardo da Vinci, dove sono le 14:03. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a rimanere seduti con le cinture ancora allacciate, fino a quando l'apposito segnale luminoso sopra di voi verrà spento e l'aeromobile avrà raggiunto la sua posizione finale nell'area di parcheggio. Assicuratevi poi di avere con voi tutti i vostri oggetti personali, controllando nella tasca del sedile, sotto il sedile e nelle cappelliere, che dovranno essere aperte con cautela onde evitare la caduta di oggetti. Non sarà consentito fumare fino all'uscita del terminale e tutti i dispositivi elettronici, telefoni e cellulari inclusi, dovranno rimanere disattivati fino alla successiva riapertura delle porte. Le prossime destinazioni estive, quali ad esempio Ibiza, Mykonos, Palma de Mallorca, Creta e molte altre, sono già disponibili in vendita sul nostro sito easyjet.com. Visitate lo sito ora per prenotare le migliori tariffe web. A nome del comandante e del mio equipaggio, vi ringraziamo per aver girato con noi quest'oggi e ci auguriamo di ospitarvi presto a bordo di uno dei nostri aerei. Arrivederci. iTunes, you have to buy the songs to download. Huh? Ready? He recorded it on 8 minutes already. Whoa, 8 minutes. 31 seconds, 32, 30, 8 minutes 34, 8 minutes 35, 8 minutes 36. You're not supposed to record it that long, Mikey. Minutes. I'm done. Oh, are you? You're still recording?